ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹ ਮੋਗੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਡਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਮੋਗੇ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।